Good morning, students. Welcome to the subject of environmental science. We are dealing with unit number 3 and have introduced ourselves to environmental degradation yesterday or in the previous lecture. Right? We have studied what is environmental degradation in the previous lecture, and we have studied the related aspects of it, like what are the types of environmental pollution or maybe degradation, what are the causes and what are its effect. Now, to just sum it up, we can say that environmental degradation means wherein there is the degraded quality of the environment. It may be due to any of the reason. That means whatever the environment is in its pure sense, when it is not available in its pure sense, or its quality or the number of environmental natural resources gets degraded, deplete થતા જાય, ઓછા થતા જાય, નેચરલ રિસોર્સિસમાં ઘટાડો થાય અથવા તો એની ક્વોલિટીમાં જ્યારે ઘટાડો થાય ત્યારે we can say that there is environmental degradation, right? Means there is reduction in the capacity of the environment to meet our social and ecological objectives and needs. That means જ્યારે એન્વાયરમેન્ટની કેપેસિટી એની ક્ષમતા આપણી સોશિયલ અને ઇકોલોજીકલ નીડ્સ અથવા તો ઓબ્જેક્ટિવ્સ પૂરા કરવા માટે અપૂરતી થાય અથવા તો ઇટ ઇઝ નોટ ઇનફ, એટ દેટ ટાઈમ વી can say that it is environmental degradation, right? We have already studied the definition of environmental degradation, and we have also studied one of the indicator yesterday rather, that was I is equal to PAT. આપણે environmental degradation સમજવું હોય તો we can say that I is equal to PAT. I means its impact, right? કોની impact? તો કે જે population વધારો થાય છે, P stands for human population, right? A stands for per capita affluence or maybe economic growth, and T stands for polluting technology. જ્યારે ત્રણેય ભેગા થાય છે અને જે એની ઇમ્પેક્ટ આવે છે, જેને લીધે એન્વાયરમેન્ટની ક્વોલિટી અથવા એન્વાયરમેન્ટના જે રિસોર્સિસ છે એમાં ઘટાડો થાય છે, ત્યારે વી કેન સે દેટ દેર ઇઝ એન્વાયરમેન્ટલ degradation, right? In the previous lecture we have already studied the types of pollution or maybe types of degradation. We have already studied the causes, કયા રીઝન્સથી આ degradation થાય છે, and we have also seen the effects, એની પછી શું અસર આવે છે, right? Here we are to start with the new topic, that is degradation of land due to human or natural interference. Land is very basic kind of natural resources that is available from the nature or environment. We all know this, right? Here some of the facts of related to land has been given, like land is one of the very basic natural resources, we all know, and it is used for many reasons, right? India has been, and here the little statistics about India has been given, that India's reporting area of land use is almost 46.6% under agriculture. That means we are using, under the agriculture of the total land available, we are using 46.6%. These are just the facts and figures that we need to understand. It's not compulsory to remember all of them, but we must understand it because we are learning something about land. Land is very important and very crucial natural resources that the environment provides us, and that is why we are talking about the degradation of land. Degradation of land એટલે આપણે લેન્ડને કઈ રીતે પોલ્યુટ કરીએ છીએ, લેન્ડની ક્વોલિટીને કેવી રીતે ડિગ્રેડ કરીએ છીએ, maybe because of human activities or maybe because of the natural calamities or natural interference. પણ કોઈક એક યા બીજી રીતે આપણે જ્યારે લેન્ડને ડિટીરિયોરેટ કરીએ છીએ અથવા ડિગ્રેડ કરીએ છીએ ત્યારે લેન્ડ ડિગ્રેડેશન થયું કહેવાય. પણ એ ટોપિક પર જતાં પહેલાં વી આર ટ્રાઇંગ ટુ જસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ ધ figures, or we are trying to find out the facts about the land, especially related to India, right? And then we move on with the different aspects of degradation. Let us see it. So here when we are talking about India, it is around 46.6% of the land is under agriculture, and 22.6 land is under forest, 13.6 percentage of land is
not available for cultivation. That means almost as much as 46% or 47% is for agriculture we are using. Forest is almost 22.6, that means as good as 23% we are, there is the forest area, and 13.6% is such a kind of land which cannot be cultivated, which cannot be used for cultivation. That means આપણે કોઈ પણ વસ્તુને ઉગાડવા માટે આ લેન્ડનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. That may be a barren land or maybe the degraded land, right? So approximately 41 million hectares of land are considered totally unfit or not available for vegetation or cultivation. That means if you convert these 13.6 into the land area, then we can come to a conclusion that 41 million hectares of land cannot be used for cultivation or vegetation. That means આટલી હેક્ટર લેન્ડ છે that we cannot take for the use. આપણી કદાચ પોપ્યુલેશન વધે, વેજીટેશનની જરૂર પડે, કલ્ટિવેશનની જરૂર પડે, તો પણ આપણે આ જે લેન્ડ છે 41 મિલિયન હેક્ટર અથવા 13.6, તો એને આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકતા નથી. It is estimated that 53% suffers from the different types of varying degrees of degradation. That means total, out of the total land that is available in India, 53%, 53% of land is such land which is actually not very fertile, અથવા તો ખૂબ ફર્ટાઇલ નથી, અથવા તો ક્યાંક અને ક્યાંક એમાં પ્રોબ્લેમ્સ છે, એમાં there is varying degrees of degradation. That means degrade થતી દેખાય છે જુદા જુદા degrees ઉપર, and all these has direct impact on food production. We know this, right, that we highly depend on agriculture. અને જો લેન્ડ જ આપણને અવેલેબલ ન હોય બરાબર ગુણવત્તાવાળી ક્વોલિટીવાળી, તો વી કેન દેટ અફેક્ટ્સ ધ અલ્ટિમેટ ફૂડ પ્રોડક્શન એન્ડ ધી લાઇવલીહુડ ઓફ ધ પીપલ, બિકોઝ ઇન્ડિયા ઇઝ સચ અ કન્ટ્રી wherein agriculture is the prime occupation, plus people highly depend of the rural area on this agriculture for their livelihood. That means એમના જીવતર માટે એગ્રીકલ્ચરનો બહુ મોટો સહારો છે, એના વડે અથવા એના વતી એ લોકો પોતાનું જીવતર જીવતા હોય છે. So if 53% is already getting degraded, that means it's a alarming kind of percentage which we should take care of, right? So again, how the land gets degraded, અથવા તો land degradation ની બીજા કયા effects છે, તો કે man-made landfills is also one of the important cause of land degradation. Landfills એટલે એક એવી જગ્યા, I have already mentioned it in the earlier lectures, એવી જગ્યા કે જ્યાં આપણે કોઈ પણ unwanted વસ્તુઓનો અથવા unwanted સે જે ગાર્બેજ છે એને આપણે ડમ્પ કરીએ છીએ, અને એ જે એરિયા કવર થાય છે, that is said to be landfills. Human produce millions and millions tons of waste every year, right? Besides which this waste is mostly dumped on the land. That means water, and suppose wastage છે, તો that can be it just gets into the water bodies, right? It gets collected into water bodies somewhere or the other. But here when we are talking about the solid waste, it gets dumped on the land, and that land where it gets filled up, that is said to be landfills, right? What happens because of these landfills? આવા જે ડમ્પ કરેલા વેસ્ટ છે એને લીધે જે લેન્ડફિલ્સ ઊભા થાય છે એમાંથી શું થાય છે, તો કે that creates or that breeds disease germs. It releases a kind of methane gas which is very harmful. Greenhouse gases release થાય છે, and when it gets decomposed, that means આ જ્યારે વેસ્ટ સડવા લાગે ત્યારે these types of problems arises, right? And there are other natural calamities also, like say flood, cyclone, heavy rains, which again erodes the land and gets it degraded. That means land gets degraded because of so many reasons. Landfill is one of the reason, right? Agricultural land આપણે આગળ જ જોયું કે because of one or the other reason એની quality degrade થતી જાય છે, right? So here we are going to, because we are learning about land, we are dividing this whole land portion into three parts. That means it may be urban land, it may be agricultural land, right? Or it may be say any other land which we use it for the other purpose, say like forest land, right? So urban land, forest land and agricultural land, these three types of land we will study, because we are studying the topic of degradation of land. Especially we are talking about the country of India, we are talking about our country, right? So here we are going to study few of the facts about the different types of land. When we talk about urban land એટલે
કે જ્યાં શહેરીકરણ થયું છે, રાઈટ, વેર ધ પીપલ હેવ ધ હેબિટેશન, દે લીવ દેર ઇઝ ટેકનોલોજી અવેલેબલ, સો મેની ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ, એવી લેન્ડ હોય એને અર્બન લેન્ડ કહેવાય. તો અર્બન લેન્ડ ઇઝ ધ લેન્ડ યુઝ ફોર હેબિટેશન ફોર ધ હ્યુમન બીંગ્સ વિથ ઓલ ધ લેટેસ્ટ એમ્યુનિટીઝ એન્ડ ટેકનોલોજી. એમ્યુનિટીઝ મીન્સ ફેસિલિટીઝ, જુદી જુદી ટાઈપની ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે, બસ એ જુદી ટાઈપની ટેકનોલોજી અવેલેબલ હોય, અને એવું જે આખો વિસ્તાર છે એને અર્બન લેન્ડ કહેવાય, વિચ ઇન કોમન લેંગ્વેજ વી કોલ ઇટ સિટી એરિયા, right? So since last many decades there has been constant rise in urbanization ratio, that means શહેરીકરણના રેશિયોમાં સતત urbanization ratio has rised during the last few decades. The land which is developed as cities for the human habitation is urban land. Naturally જે એરિયા, જે લેન્ડ જેને આપણે સિટીમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ અથવા જેને આપણે સિટી તરીકે ડેવલપ કરીએ છીએ, જ્યાં હ્યુમન હેબિટેશન પોતાની ફેસિલિટીઝ સાથે, ટેકનોલોજી સાથે સારામાં સારી રીતે જીવી શકે, લક્ઝરિયસ લાઈફ કેન બી લીવ્ડ દેર વિથ ઓલ ધ કાઇન્ડ ઓફ એમ્યુનિટીઝ એન્ડ say technological support, that we call it as urban land, which is the most affected and degraded land by the human activities. Now what happens is, because for our facilities, for our say convenience, we use or we develop this land, but that is the most degraded land, because here the technology is used in many sense which affects the say land or that urban land very adversely, right? When a man starts living in a place, he needs all those facilities, comfortable life, maybe houses, transportation system, now all communication facilities, all these things are required. Now for this list of endless kind of facilities, what happens is you have to bargain with the, or you have to somewhere say let go the land facilities or maybe the natural land that is available, but this results into too much degradation of land, right? Because the land gets degraded very badly. When we want this, you have to pay the cost of degradation of land, right? So when you are making say asphalt road or maybe pakka road, then what we do, we just remove the forest, we remove the green lands, right? We remove the green areas, all those things are to be cut down, and then the construction, suppose of a kind of road is done. So like this, when you start using the land for different facilities, what happens is the earth surface or maybe the land of that particular area gets degraded, right? So the land used for the urban development results into non-used land for any other vegetation. Now where you grow the, or where you construct the roads, then it is not possible for next few years to grow anything in that area, because it has already degraded that area, that portion of land. And that is why it is said that because of our activities, because of urbanization, there is so much of loss of urban land, plus there is degradation of these particular city area or city land, that is said to be urban land. Now the next category of land that comes up is said to be forest land. Now what is this forest land? The forests are most valued natural resources, but this land too has been constantly affected by the human activities. We know this, right? That because of our human activities, or maybe because of the rising population, the forests are to be turned up into the urban habitation, or maybe it has to be cut down, and for one or the other reason, for one of the other human activities, we cut down the forest, we deforest it, and that actually disturbs the forest resources as well as the land. Deforestation is the diversion of the forest to other uses. Again, degradation of forest is also occurring constantly. It means there is reduction in the productivity of the forest due to unsustainable harvesting, forest fires, pollution and pests. That means whatever land we want for our living or for our habitation, what do? Because we have a limited amount of land available with us, we try to convert the forest area into the barren areas. બેરન એરિયા એટલે આપણે ખાલી કરેલો એરિયામાં આપણે જ્યાં કન્સ્ટ્રક્શન થઈ શકે, હાઉસીસ કન્સ્ટ્રક્ટ થઈ શકે, બીજી ફેસિલિટીઝ કન્સ્ટ્રક્ટ થઈ શકે, એવા પર્પઝ માટે આપણે ડિફોરેસ્ટેશન કરતા હોઈએ છીએ, અથવા તો આપણે
જે ફોરેસ્ટ છે એને વાઢી નાખતા હોય છે, તો દેટ એકચ્યુઅલી ડિસ્ટર્બ્સ ધ ફોરેસ્ટ લેન્ડ વેરી બેડલી, રાઇટ. અગેન દેર મે બી ફોરેસ્ટ ફાયર્સ which is a natural kind of activity or calamity which happens and which disturbs the forest land. There may be pollution because of the say one or the other reason, maybe chemical release or maybe the pesticides that may be used. તો આ કોઈ પણ કારણને લીધે ફોરેસ્ટ લેન્ડ છે એ ડિસ્ટર્બ થાય છે, ડિગ્રેડ થાય છે, એની જે પ્રોડક્ટિવિટી છે એમાં પણ ફેર આવે છે. જે પણ પહેલાં જે કદાચ વૃક્ષો ઉગતા હતા અને અત્યારે ઉગે છે, દેટ મે હેવ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સે ટિમ્બર અવેલેબલ ઓર મે બી ધ ફોડર દેટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વુડમાં તમે જે વસ્તુઓ જોઈએ છે એ બધી જ વસ્તુમાં ડિગ્રેડેશન જોવા મળી શકે છે. ક્વોલિટી એ પ્રમાણે ના આવે જે પ્રમાણે આપણે જોતી હોય. તો ધીસ મે બી because of the forest land degradation. Declining forest resources affect the poor people and those dwelling around the forest areas for their sustenance. That means those people who highly depend or live in forest and they depend only on the forestry. That means જે ફોરેસ્ટમાંથી જે પ્રોડક્શન થાય છે એનું વેચાણ કરીને કે એમાંથી જ પોતાનું લાઇવલીહુડ કાઢે છે, એ લોકોને, એ પુઅર પીપલને, because the forests are getting deforested, it gets affected or they get affected and it creates the problems for their livelihood also. This is all about forest land, right? So degradation of forest affects the ecosystem also. જે આપણે ડિફોરેસ્ટેશન કરીએ છીએ અથવા તો વૃક્ષો વાઢી નાખીએ છીએ તો ત્યાં શું થાય છે, તો ત્યાં લેન્ડ છે એ તો ડિસ્ટર્બ થાય જ છે. ઓન ધ કોન્ટ્રરી ઇકોસિસ્ટમ આખી છે એ ડિસ્ટર્બ થાય છે અને કેપેસિટી ઓફ ફોરેસ્ટ ટુ ટેક અપ ધ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓલ્સો સિંક્સ. દેટ મીન્સ વી ઓલ નો દેટ ફોરેસ્ટ ઇઝ ઓલ ફુલ વિથ ટ્રીઝ, રાઇટ. ટ્રીઝ કન્ઝ્યુમ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ ગિવ્સ આઉટ ઓક્સિજન. તો તમે ટ્રીઝને જ ખતમ કરો છો તો જ્યાંથી આપણું ઓક્સિજન આપણને જીવવા માટે ઓક્સિજન અવેલેબલ છે એ અલ્ટિમેટલી ડાઉન થતું જાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. સો દેટ ઇઝ અગેન અફેક્ટિંગ ધ બાયોડાયવર્સિટી એન્ડ ઇટ્સ અ બિગ થ્રેટ ટુ ધી એક્સટિંક્શન ઓફ ધી ડિફરન્ટ સ્પીશીઝ. એટલે જે ફોરેસ્ટમાં રહેતી જુદી જુદી સે ક્રીચર્સ છે, મે બી લિવિંગ થિંગ્સ છે, સ્પીશીઝ છે જુદી જુદી ટાઈપની, એમાં પણ એક્સટિંક્શન જોવા મળે છે, એમાં પણ લોસ થતો જોવા મળે બિકોઝ ધ ફોરેસ્ટ લેન્ડ ઇઝ નોટ ગેટિંગ પ્રિઝર્વડ, રાઇટ. Desertification is also one of the effect of degradation. Again, if you keep on cutting down the trees, what happens is જે લેન્ડની પોતાની હ્યુમિડિટી છે હોલ્ડ કરવાની, લેન્ડ કે સોઇલ હોલ્ડ કરવાની, એ ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે એન્ડ ઇટ ટર્ન્સ અપ ઇન્ટુ ધ ડેઝર્ટ્સ ઇન ઇવેન્ચ્યુઅલી, રાઇટ. સો દેટ ઓલ્સો અફેક્ટ્સ ધ ફોરેસ્ટ લેન્ડ ઇન અ લોંગ રન. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ફોરેસ્ટ લેન્ડ. આપણે કઈ પ્રકાર, આપણે શું જોઈએ છે, વી આર ડીલિંગ વિથ ડિગ્રેડેશન ઓફ લેન્ડ. લેન્ડ એટલે શું એની વાત આપણે થઈ ગઈ છે. લેન્ડની કઈ પ્રકાર હોય તો વી હેવ ટ્રાય ટુ બાયફર્કેટ ઇટ ઇન્ટુ 3 પાર્ટ્સ. દેટ ઇઝ અર્બન લેન્ડ એટલે શહેરની જે લેન્ડ છે એમાં કઈ પ્રકારનું ડિગ્રેડેશન થાય છે, રાઇટ. ફોરેસ્ટ લેન્ડમાં કઈ પ્રકારનું ડિગ્રેડેશન થાય છે. એન્ડ વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ, જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફ્રોમ Indian point of view, right. In India we have already seen 46.6% of land is under cultivation, right. India has during last 50 years increased its food production from 50 million tons to 200 million tons. That means we have done it almost as many as 4 times આપણે વધારે જે કલ્ટિવેશન થાય છે અથવા થવું જોઈએ એનું ફૂડ પ્રોડક્શન આપણે કરેલું છે. તો સમવેર ઓર ધી અધર વોટ હેપન્સ ઇઝ આ નેચરલ પ્રોસેસ હોઈ શકે અથવા તો આપણે આર્ટિફિશિયલી ઘણી બધી વસ્તુઓનું પ્રોડક્શન કરેલું હોય. તો દેર કેન બી યુઝ ઓફ ફર્ટિલાઇઝર્સ, રાઇટ, વિચ એકચ્યુઅલી અફેક્ટ્સ ધ લેન્ડ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. કદાચ ત્યારે ને ત્યારે ફર્ટિલાઇઝર્સ છે કે પેસ્ટિસાઇડ્સ છે એ ત્યારે ને ત્યારે લેન્ડને કદાચ નુકસાન ન પહોંચાડે, પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇટ એકચ્યુઅલી અફેક્ટ્સ ધ લેન્ડ, રાઇટ. સો ધ સેમ હેઝ બીન મેન્શન્ડ હિયર ઓલ્સો. પેસ્ટિસાઇડ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ આર ધ ચીફ chemicals which are used by the agriculturists for spraying on the crops and soil.
નેચરલી તમે પેસ્ટિસાઇડ્સ જે જંતુનાશક દવાઓ વાપરીએ કે આર્ટિફિશિયલ ફર્ટિલાઇઝર્સનો ઉપયોગ કરીએ ખેતી વધારવા માટે અથવા તો પ્રોડક્શન વધારવા માટે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક એ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સોઇલમાં જ એબ્ઝોર્બ થાય છે. લેન્ડ જ આ બધી વસ્તુને એબ્ઝોર્બ કરે છે એન્ડ દેટ actually degrades the agricultural land. It is estimated that only 1/4 of the fertilizer is used by the plants to increase the agricultural production. Remaining leaches out beyond the roots of the plants or gets spread in the atmosphere around. That means if you are using the fertilizers, right, then જે ખરેખર જે ફર્ટિલાઇઝરનો ઉપયોગ લેન્ડે કરવો જોઈએ અથવા તો જે પ્લાન્ટે કરવો જોઈએ એમાંથી ખાલી 1/4 પાર્ટ જ પ્લાન્ટને કન્ઝ્યુમ કરે છે. બાકી બધું જ ફર્ટિલાઇઝરનો જે ભાગ છે સ્પ્રેઇંગ કરતી વખતે કે જતી વખતે that leaches means it enters the land, it enters the roots of the plant and gets spreaded in the atmosphere. એટલે ખરેખર જે આપણે ફર્ટિલાઇઝરનો ઉપયોગ સારામાં સારી રીતે કરી શકીએ છીએ 1/4 જ છે. બાકીનો જે પોર્શન છે એ ખરેખર એટમોસ્ફિયરને ડિસ્ટર્બ કરે છે, લેન્ડને ડિસ્ટર્બ કરે છે અને આખા એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડની જે ગુણવત્તા છે, જે ક્વોલિટી છે, એ દિવસે દિવસે ડિગ્રેડ થતી જાય છે. રાઇટ, અગેન ધ સેમ ઇઝ ધ કેસ વિથ પેસ્ટિસાઇડ્સ ઓલ્સો. પેસ્ટિસાઇડ્સ આર યુઝ ટુ કિલ ધ પેસ્ટ્સ, વી ઓલ નો ધીસ, રાઇટ, કે જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ થતો હોય તે જંતુઓને મારવા માટે થતો હોય, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એ પણ ક્યાં જાય છે તો પેસ્ટિસાઇડ્સ even gets collected in the, it gets absorbed by the land and that reaches the even the lower part of the water table. That means જે લેન્ડમાંથી એ પેસ્ટિસાઇડ એન્ટર થતાં જે અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર છે ત્યાં પણ એ વસ્તુઓ, એ પેસ્ટિસાઇડ્સ છે એ પહોંચી જતી હોય છે એન્ડ થ્રુ ફૂડ ચેઇન ઇટ અગેન કમ્સ અપ to us in one or the other ways and that is actually very harmful. But these fertilizers and pesticides are very harmful to the human and wildlife. This is how the agricultural land also gets degraded. That means અહીંયા આપણે શેની વાત કરેલી છે? we have talked about the degradation of land. When we are talking about degradation of land, then there can be લેન્ડનું ડિગ્રેડેશન કેવી રીતે થાય છે અથવા કઈ કઈ પ્રકારની લેન્ડનું ડિગ્રેડેશન કઈ રીતે થાય છે, that we have tried to understand simply, right? That means urban land gets degraded in one way, right? It may be the agricultural land that gets degraded in the other way, the forest land gets degraded in the other ways. Means with one or the other reasons it gets degraded, it gets polluted and that harms the whole land portion. And that is how we are degrading the environment and the major source, that is land, that we get it from the environment, we are harming in one or the other ways. It may be natural ways or it may be because of the human activities, right? So here what we are finishing is degradation of land. I repeat, degradation of land, specifically આપણે લેન્ડની જ વાત કરીએ છીએ તો લેન્ડ એ બહુ મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ નેચરલ રિસોર્સિસ છે, વી નો દેટ, રાઇટ? એ નેચરલ રિસોર્સનો ઉપયોગ આપણે એગ્રીકલ્ચર માટે કરતા હોય છે, અર્બનાઇઝેશન શહેરીકરણ માટે કરતા હોય છે અને પ્લસ ફોરેસ્ટ હોય છે. પણ આ ત્રણેય પ્રકારની લેન્ડ જે છે એને ક્યાંક અને ક્યાંક હ્યુમન એક્ટિવિટીઝને લઈને અથવા તો મેબી બિકોઝ ઓફ ધ નેચરલ કેલામિટીઝ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એન્વાયરમેન્ટને અથવા તો લેન્ડને નુકસાન થાય છે એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ડિગ્રેડેશન ઓફ લેન્ડ. સો વી હેવ bifurcated into three parts so that we can understand all what happens to each of them very clearly, right? Here we are moving towards the next important part of your unit, that is said to be global warming, right? Now as far as this global warming is concerned, global warming એવી ટર્મ છે which is a buzzword. That means બહુ કોમન વર્ડ છે ને આપણે બહુ ઘણી બધી જગ્યાએ આ વસ્તુઓને આ શબ્દને સાંભળતા હોઈએ છીએ. અહીંયા here in this particular chapter, it is the core area, this is very important area of this chapter which is known as global warming, right? ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ગ્લોબલ એટલે આપણો પૃથ્વીનો ગોળો, ગ્લોબ, રાઈટ, અને વોર્મિંગ એટલે ગરમ થવું. તો જે ટેમ્પરેચરમાં ફેરફાર આવે છે જેને લઈને ગ્લોબ આખો આપણું અર્થનું જે આખો ગોળો છે એ જે વોર્મઅપ થાય છે એ મુદ્દો અહીંયા, એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે, રાઈટ? we'll be seeing global warming with different topics. First what we try to do is we'll try to understand what is global warming, then we move to why the global warming happens, right? Or what is the reason of global warming,
right? We'll check out with the effects and how we can control, right? So it's a very simple and very common thing that we have learned somewhere also. તમે ક્યાંક આગળ પણ ભણી ગયા હો, અથવા તો ન્યૂઝપેપર્સમાં, અથવા તો તમે કોઈ પણ ચેનલ્સમાં આ બધી વસ્તુઓને સાંભળી હોય, જોઈ હોય. હિયર વી વિલ સ્ટડી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ યોર સિલેબસ, દેટ ઇઝ global warming, every aspect related to global warming, right? So let us see what is global warming. So global warming can be defined as increase in the temperature of earth that causes change in the climate. Simplest definition, simplest way to understand global warming શું છે તો કે increase in temperature. ટેમ્પરેચરમાં જે ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ગરમીના પ્રમાણમાં જે ઇન્ક્રીઝ થાય છે અર્થ ઉપર, જેને લઈને there is change in the climate, can be considered as global warming, right? In the last few centuries have seen the increase in the industrial. Why this happens? ટેમ્પરેચરમાં વધારો કેવી રીતે થાય તો કે there is increase in the industrial agriculture, other human activities, because of which we release greenhouse gases, જેને GHGs gases કહેવાય છે in atmosphere, right? અને એને લીધે આ greenhouse gases, આ પહેલાં પણ મેં સમજાવેલું છે કે greenhouse gases are all those gases જેની ટેન્ડન્સી શું છે, હીટને કન્ઝ્યુમ કરવાની. હીટ પોતાની અંદર કન્ઝ્યુમ કરે છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં આ GHS એટલે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસનું પ્રમાણ વધારે, એટલી એની કન્ઝમ્પશન, હીટની કન્ઝમ્પશન પાવર વધારે. અને એટલા માટે એ ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે મેઇન રીઝન છે, બિકોઝ ઇટ એબ્ઝોર્બ્સ ધ હીટ એન્ડ ઇટ ડઝ નોટ રિલીઝિસ. એટલે જ્યાં સુધી ગ્રીન હાઉસ ગેસીસનું પ્રમાણ એટમોસ્ફિયરમાં વધારે, ત્યાં સુધી હીટનું પ્રમાણ વધારે, એન્ડ દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેઝિક reason of global warming, right? So again, the main greenhouse gases is carbon dioxide, other is nitrous oxide, then the chlorofluorocarbons, methane, and some organ chloride compounds like perfluorocarbons, that is PFCS, and sulfuric fluoride. This all are kind of gases જેને આપણે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ કહી શકીએ. આ બધાની વચ્ચે કોમન અથવા ટેન્ડન્સી શું છે તો because these gases have the tendency to absorb the heat. સૌથી મેક્સિમમ અમાઉન્ટની હીટ જે રિલીઝ થાય ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી થાય કે ક્યાંયથી પણ રિલીઝ થાય, એ બધી જ હીટને અહીંયા આ ગેસીસ કન્ઝ્યુમ કરી રાખે છે, પોતાની અંદર સાચવી રાખે છે. It does not release, and because of that what happens is more the amount of greenhouse gases, more will be the amount of heat, and that will lead to global warming. આ વસ્તુને ખાસ ધ્યાનથી સાંભળીને સમજવાની છે. Now what happens is these gases cause the atmosphere to trap increasing amount of heat energy in the earth's surface, making the planet warmer than the usual. That means જે warmer જે ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ એના કરતાં વધારે ટેમ્પરેચર થઈ જાય છે અર્થનું. શું કામ? Because of the presence of these greenhouse gases. Why? Because they have the tendency to absorb more amount of heat, right? So greenhouse gases comes from the various sources. Now from where these greenhouse gases comes from? They comes up generally from the burning of fossil fuels, maybe from the vehicles, right? And these gases get trapped in the atmosphere, and that leads to the higher temperature on the earth's surface. Now these gases trap the sun's rays in the earth's atmosphere, causing the temperature to rise, resulting in what is known as greenhouse effect or global warming, making the planet earth warmer than the usual. That means જે પણ gases trap થાય છે આ ગ્રીન હાઉસ ગેસીસની અંદર, એનાથી શું થાય છે તો કે જેટલું અર્થનું ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ એના કરતાં ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ. બિકોઝ ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ, ઓર ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ગ્લોબલ વોર્મિંગ. વોટ હેપન્સ બિકોઝ ઓફ ધીસ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ટેમ્પરેચર? અર્થ ગેટ્સ વોર્મર. અર્થ વધારે ગરમ થાય છે યુઝ્યુઅલ કરતાં, જે એનું યુઝ્યુઅલ ટેમ્પરેચર છે એના કરતાં વધારે ટેમ્પરેચર એનું થવા લાગે છે. ધ ગ્લોબલ ટેમ્પરેચર ઇઝ નાવ 1 Celsius higher than in 1900. Prediction of the future climate indicates that by the middle of the next century, the Earth's global temperature would be 1 Celsius to 3 Celsius higher than what is today. એટલે આજ કરતાં આજે જે આપણે ગરમી અનુભવીએ છીએ એના કરતાં in the coming years the heat would be higher. It also indicates that there has been 25% increase in carbon dioxide concentration. That means કાર્બન ડાયોક્સાઇડના કન્સન્ટ્રેશનમાં એમાં 25% વધારો થયો છે
in the last 100 years, right? So that is actually alarming thing, that more the release of such kind of gas, more would be the global warming, and that will actually affect our planet. It may also be mentioned that it is not only burning of fossil fuels in power generation, industries, transport and other sources are also responsible for the increase in atmospheric temperature. There may be so many other ways. It may be because of the waste that is generated, right? Energy that is released, transportation ને લીધે, ઇન્ડસ્ટ્રી ને લીધે, ફોરેસ્ટ્રી ને લીધે, જુદી જુદી રીતે જે પણ ગેસીસ બર્નિંગ થાય છે ને ગેસીસ રિલીઝ થાય છે, that actually affects the atmospheric temperature, right? Again એની સામે આપણે શું થાય છે તો કે ડિફોરેસ્ટેશન હમણાં જ વાત કરી કે એની સામે જેટલા ગેસીસ રિલીઝ થાય છે કાર્બન રિલેટેડ, તો એટલા ખરેખર કન્ઝ્યુમ કોણ કરી શકે છે? તો trees can consume this, but when the trees are not available, when there is deforestation, then when the amount of or number of trees decreases, the amount of oxygen will decrease, and the capacity of the carbon dioxide to get consumed by the plants will also decrease, અને એને લીધે ઘણી બધી ઇફેક્ટ છે એ ગ્લોબલ વોર્મિંગની આવી શકે છે, વિચ ઇઝ ડેટ્રીમેન્ટલ અથવા તો એ ખરેખર ખૂબ જ નુકસાનકારક છે, રાઈટ? તો હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ફ્યુ ઓફ ધ ઇફેક્ટ્સ કે આ ટેમ્પરેચર વધે છે, અર્થનું ટેમ્પરેચર વધે એને ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહેવાય, આપણે સમજી ગયા, રાઈટ? એને ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. હવે એનાથી ઇફેક્ટ એની અસર શું થાય છે તો કે એકચ્યુઅલ વોર્મિંગ, નંબર 1, એકચ્યુઅલ વોર્મિંગ હેઝ બીન ટેકિંગ પ્લેસ ડ્યુરિંગ ધ લાસ્ટ 100 years, રાઈટ? વોર્મિંગ હેઝ ઇન્ક્રીઝડ ફ્રોમ 3 degrees to 5 degrees, and there is increase in CO2 level also. That means CO2 level જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું લેવલ હતું એ ખરેખર પહેલાં કરતાં it has increased, it has doubled. If warming continues like this, coastal areas would see the rise in sea level. What happens? જો વોર્મિંગ થાય આવી જ રીતે જો ટેમ્પરેચરમાં વધારો થાય તો ગ્લેશિયર્સ છે, સ્નો ક્લેડેડ માઉન્ટેન્સ છે, એ બધા ધીમે ધીમે પાણીમાં ફેરવાતા જાય છે, અને એ બધું પાણી અલ્ટિમેટલી વેર ધીસ વોટર રન્સ ઇન્ટુ, ઇટ રન્સ ઇન્ટુ ધ વોટર બોડીઝ. વી ઓલરેડી નો that the earth is Earth's 3/4 part is covered with water. હવે જો એમાં વધારે વોટર કન્ટેન્ટ આવશે તો when the capacity of the water bodies to hold this water will reduce, what happens, it will spill on the earth, and it may create the problems of flood and all that, right? So further the following adverse effect can be this, that there can be more heat waves. આપણે જોયું છે કે લાસ્ટ સમર કરતાં this summer was severe. Again if you compare the last to last summer with the last summer, then we would have seen that last summer was severe than the other. That means there is more heat waves that is being experienced. Again બીજી ઇફેક્ટ શું આવે છે ગ્લોબલ વોર્મિંગની? દેર ઇઝ એક્સપાન્શન ઓફ ડેઝર્ટ એરિયા છે દિવસે ને દિવસે વધતો જાય છે, રાઈટ? અગેન નેચરલ ફાયર્સ છે ઇન ફોરેસ્ટ ઇઝ સીન બીકોઝ ઓફ ધીસ હીટિંગ ઓફ ધી atmosphere, more evaporation of water from the oceans and water bodies, right? Water bodies માંથી heat ને લીધે વધારે પ્રમાણમાં બાષ્પીભવન થાય, evaporation થાય, and because of that there is more amount of rainfall in unexpected areas. Again melting of ice caps in Arctic and Antarctic region. હમણાં જ મેં વાત કરી ગરમી વધવાથી આ બધા ice clads mountain છે, ice caps છે, ધીમે ધીમે melt થતી જાય છે, and that turns up into the more amount of water that gets collected into this water bodies. More cloud formation in the atmosphere is there. Shorter and warmer winters are there. Winters short થઈ ગઈ અને જે સમર સિઝન છે એ લાંબી થઈ જાય છે. So that makes the summer even hotter. Next change, there is the change in the rainfall pattern. જ્યાં આપણે ઓગસ્ટ સુધી કે સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદ આવતો હોય તો instead it is continued up till say November, or maybe it extends up till Diwali, right? So these are all the reasons, or these are all the effects of global warming. There is rise in the sea level, as I explained you earlier also. Flooding and submergence of the low lying coastal areas. That means more amount of water will lead to floods. It will submerge the coastal area, and then the water gets spilled on the land area. Again the farming may get disrupted
on the coastal areas, right? There can be more drought, ક્યાં વરસાદ ન પડવો જોઈએ ત્યાં ખૂબ પ્રમાણમાં વરસાદ પડે, ને then and the other areas may be out of rainfall, that may create more drought because of the more higher temperature. ત્યાં દુકાળ પડવાના પણ ચાન્સીસ વધી જાય છે. There is again indirect impact on the plant, animals and humans. These are all the adverse effect. આ બધી કેવી ઇફેક્ટ છે? એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ છે. કોની? ગ્લોબલ વોર્મિંગની. ગ્લોબલ વોર્મિંગનું મેઇન રીઝન શું છે? ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ. વોટ ઇઝ ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ? ગ્રીન હાઉસ ગેસીસની ટેન્ડન્સી એ છે કે એ વધારે પ્રમાણમાં હીટ એબ્ઝોર્બ કરી રાખે છે, જેનાથી ઓવરઓલ જે અર્થનું ટેમ્પરેચર છે એ દિવસે દિવસે વધતું જાય છે. that is said to be global warming. Here we have studied what is global warming, we have seen what are the effects of global warming, and now we are going to see how we can control, અથવા તો આપણે એવું શું કરી શકીએ, what measures can be taken up which helps to have the kind of control over the global warming, right? Directly અથવા તો તાત્કાલિક on an emergency basis we can't make any changes, but yes, on a constant and a gradual basis, if we try to change our way of living, or we try to implement the given measures, then we can of course reduce the amount of global warming. Number one, it's not possible to stop and prevent global warming. That is what I said, કે એને સાવ બંધ કરી દેવું, અટકાવી દેવું શક્ય નથી, પણ જુદા જુદા મેજર્સ દ્વારા we can take the precautionary steps. That means આપણે એવા મેજર્સ લઈ શકીએ, સ્ટેપ લઈ શકીએ, જેનાથી આપણે અલ્ટિમેટલી ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે એને રિડ્યુસ કરી શકીએ, right? Next comes up is reduction in, કેવી રીતે વસ્તુ થઈ શકે? તો if we reduce the amount of fossil fuels, that means fossil fuels, coal, petroleum, એનો આપણે વપરાશ થોડો ઓછો કરીએ, instead we turn up into such kind of natural gases જે green house gases ઓછું રિલીઝ કરે, તો એના દ્વારા we can control the global warming. Next is we can use the biogas plants and natural gas as it contains half the amount of carbon. If we use petroleum, fossil fuels, maybe coals, that releases more amount of carbon dioxide as compared to the natural gas or the biogas. So if we start using this biogas or natural gas, then what happens is the amount of the carbon in the atmosphere or sulfur in the atmosphere can be controlled to an extent. Next comes up is use of nuclear power plants. If we start using this kind of plants, even that releases less amount of gases. Again, use of more renewable sources. Renewable એટલે ફરીથી વાપરી શકાય એવા sources of energy નો જો આપણે ઉપયોગ કરીએ, તો that helps to control the problem of CO2 emission, right? Like wind, solar, એ બધી એનર્જીનો ઉપયોગ કરીએ તો એ પ્રમાણમાં ઓછું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ CO2 રિલીઝ કરે છે, which helps to control the global warming to an extent. Next measure that can be taken up is it is possible to reclaim more land to plant trees. That means more amount of trees can be planted. This is the best thing that we can do to avoid or to reduce the global warming. That is, we all should make a point to see that we plant more number of trees. What happens because of that? We can cover more land under the forestation. That means we can bring more amount of land under the plantation of trees. Because of the tree plantation, we are solving two problems. It helps to consume, it helps to absorb the CO2 that is released, એટલે પ્રમાણમાં જે ગ્લોબલ વોર્મિંગના પ્રમાણમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. On the other hand, plant gives out O2, that means ઓક્સિજનનું લેવલ છે એ પણ આપણે એટમોસ્ફિયરમાં મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ. So that is the best way we can actually reduce the plants, or we can actually reduce the global warming by growing more number of trees and plants. We all know that if you are going to plant the tree today, it is not going to grow tomorrow. It takes years and years. But if we make the efforts to plant more number of trees, then after say 10 years, 15 years, it may turn up into a good number of plants or trees, which will actually save the next generation from the global warming. Next, again, there can be use of unleaded petrol. તમે unleaded petrol જો ઓટોમોબાઈલ્સમાં વાપરો અથવા તો ઓટોમેશન્સ, that means say vehiclesમાં વાપરીએ તો it gives less amount of smog, અને જેને લીધે આપણે CO2 again કંટ્રોલ કરી શકીએ. Again, manufacturing fuel efficient vehicles, એટલે વધારે પ્રમાણમાં ફ્યુલ વાપરતા હોય એવા વ્હીકલ્સની બદલે ઓછા પ્રમાણમાં ઓછું ફ્યુલ વાપરીને વધારે સારી રીતે કામ કરી શકતા હોય એવા વ્હીકલ્સને જો if we start manufacturing it, then again that affects the
global warming, or it helps to reduce the global warming. The next is the last one, installation of pollution controlling devices, means where the automobiles factories are there we can put up more number of say devices which controls the pollution, which helps the industries to release less number of or less amount of greenhouse gases or all those dangerous gases which affects or which increases the global warming. So here almost as many as 8 types of measures we have given. We can use the renewable resource, we can use so we can grow more number of trees, unleaded petrol no ઉપયોગ કરીએ, manufacturing efficient vehicle which gives out the less amount of such gases, એવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ, એવા controlling pollution controlling devices નો ઉપયોગ કરીએ જેનાથી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે વેસ્ટ છે અથવા તો જે પોલ્યુશન છે એને કંટ્રોલ કરી શકાય, રાઈટ. ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીએ અથવા તો વી રિડ્યુસ the use of fossil fuels, instead biogas અને natural gasનો ઉપયોગ કરીએ. આવી રીતે જુદા જુદા મેઝર્સથી, જુદા જુદા રેમિડિયલ સ્ટેપ્સથી we can at least control the global warming, we can put up a kind of control on the global warming. We cannot definitely stop it, but we can our such kind of small measures helps to avoid or helps to reduce the global warming. So that is what we can do. So here we are ending up the unit, or we are ending up the topic right now. So what we have done in this session is we have tried to see the degradation of land. Degradation of land in which types? It is the urban land, the agricultural land and the forest land, and we have also tried to focus on the topic of global warming. What is global warming? We have tried to see because of global warming what are the effects, એની શું ઇમ્પેક્ટ આવે છે, અસર શું આવે છે એની પણ વાત કરી છે, અને એ અસરને ઓછી કરવા માટે what steps can be taken to avoid or to reduce global warming, that is also we have talked in this session, right. So when we meet next, it will be the next important area of introduction to waste and other portion that we will be checking it out. By the time we meet next, it's a goodbye from my side. Take care of yourselves. Thank you.